Hi, today I'm going to show you how to paint woman eye. Before that, I want to share something with you. In the previous videos, I'm showing a different techniques in the every painting tutorial. For example, if you take the ship in the sea painting tutorial, in that I'm showing how to paint the sea and the clouds. How to paint the clouds with the round brush, and even I'm also, if you take the hill station painting tutorial, in that I'm showing how to paint the green hills with the round brush. Like that, if you take the glass rose, in that I'm showing how to paint the glass. In like that, in every painting tutorial I'm showing a new technique to you. Watch my previous videos, like and share my YouTube link. Don't forget to subscribe to my channel. హాయ్ అండి, ఈరోజు నేను మీకు ఒక అమ్మాయి కన్ను ఎలా వేయాలో చూపించబోతున్నాను. దానికి ముందు నేను మీతో కొన్ని విషయాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో, అంటే నా ప్రీవియస్ పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్స్ లో, ప్రతి ట్యూటోరియల్లో నేను మీకు ఒక టెక్నిక్ చూపించడం జరిగింది. అయితే అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షిప్ ఇన్ ద సీ పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్ తీసుకుంటే, అందులో నేను సీని ఎలా వేయాలో, అలాగే క్లౌడ్స్ ని రౌండ్ బ్రష్ తో ఎలా వేయాలో చూపించాను. అలాగే హిల్ స్టేషన్ పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్ తీసుకుంటే గ్రీన్ హిల్స్ ని రౌండ్ బ్రష్ తో ఎలా వేయాలో చూపించాను. అలాగే మీరు గ్లాస్ రోజ్ పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్ తీసుకుంటే గ్లాస్ ఎలా వేయాలో చూపించాను, రోజ్ ఎలా వేయాలో కూడా చూపించాను. కానీ రోజ్ ఎలా వేయాలో చూపించింది ప్రీవియస్ స్టార్టింగ్ లో చూపించిన ఒక పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్ ఉంది. నా పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అన్ని వాచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అలాగే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. I started painting with the skin color. I paint with this color with the flat brush. I paint with this color to the whole canvas. I got this color with the mixture of the burnt sienna, titanium white and the lemon yellow color. In burnt sienna ni titanium white ni lemon yellow color ni mix చేస్తే నాకు స్కిన్ కలర్ వచ్చిందండి. ఈ కలర్ తో నేను మొత్తం క్యాన్వాస్ మొత్తం పెయింట్ చేశాను ఫ్లాట్ బ్రష్ తో. Now I am using black color to paint the eyebrows. Here I am using small tiny rounded brush, that is 00 size brush. నేను ఇక్కడ స్మాల్ టైనీ రౌండెడ్ బ్రష్ ని 00 సైజ్ బ్రష్ తో బ్రష్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. బ్లాక్ కలర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఐబ్రోస్ వేయడం కోసం. Now I am using burnt sienna to paint the line above the eye and under the eye. నేను ఇప్పుడు బర్న్ సీనాని యూజ్ చేస్తున్నానండి, కన్ను పైన ఉన్న లైన్ వేయడానికి, కింద ఉన్న లైన్ వేయడానికి. Now I am using titanium white to make the skin under the eye little bit light and around, and I am also using this titanium white even to make the skin around the eye light. Skin కన్ను కింద ఉన్న కొంచెం చిన్న స్కిన్ ని, అలాగే కన్ను చుట్టూ ఉన్న స్కిన్ ని లైట్ గా చేయడం కోసం టిటానియం వైట్ ని యూజ్ చేశానండి. టిటానియం వైట్ ని చాలా లైట్ గా యూజ్ చేశాను, చాలా తక్కువ టిటానియం వైట్ ని యూజ్ చేశాను. దట్ టు విత్ ద ఫ్లాట్ బ్రష్ యూజ్ చేశాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద టిటానియం వైట్ విత్ ద ఫ్లాట్ బ్రష్ టు మేక్ ద స్కిన్ అరౌండ్ ద ఐ లైట్. Now I am using black color to make the line above the eye dark. అంటే కన్ను పైన ఉన్న బ్లాక్ లైన్ని, కన్ను పైన ఉండే లైన్ని డార్క్ చేయడం కోసం బ్లాక్ కలర్ని యూజ్ చేశాను. స్మాల్ టైనీ రౌండెడ్ బ్రష్తో యూజ్ చేశాను ఇక్కడ కూడా.
Here also I am using small tiny rounded brush. Now I am using titanium white with the flat brush to paint the eye. నేను ఇప్పుడు కన్ను వేయడం కోసం టిటానియం వైట్ని ఫ్లాట్ బ్రష్ని యూజ్ చేశానండి కన్ను వేయడం కోసం. పెయింట్ చేస్తున్నాను, టిటానియం వైట్తో పెయింట్ చేస్తున్నాను. Here I am started painting with the titanium white with the flat brush to paint the eye. Here I am painting the right eye. If you want to paint the left eye, you have to paint this eye shape just opposite to this eye. అంటే నేను ఇక్కడ రైట్ ఐని వేస్తున్నాను, మీరు లెఫ్ట్ ఐని వేయాలనుకుంటే ఈ కన్ను గుడ్డు షేప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జస్ట్ ఆపోజిట్గా వేయాలి. నౌ ఐఎమ్ పెయింటెడ్ విత్ ద yellow ochre mixture of the white that I got a light color. I use this color to paint a small line under the eye, and even also I want to paint the one corner of the eye with this color. నేను ఎల్లో ఆక్రీని టిటానియం వైట్తో మిక్స్ చేస్తే ఒక కలర్ లైట్ కలర్ వచ్చింది. ఆ కలర్ని కన్ను కింద ఉండే చిన్న లైన్ని వేయడం కోసం, అలాగే ఒక కార్నర్ని కన్నుకుండే ఒక కార్నర్ని వేయడం కోసం యూజ్ చేశాను. Now I am started painting with the eyelids with the black color and the small tiny rounded with that of the small tiny rounded brush. నేను ఇప్పుడు కను రెప్పలు వేస్తున్నానండి బ్లాక్ కలర్తో, అలాగే స్మాల్ టైనీ రౌండెడ్ బ్రష్తో కను రెప్పలు వేయడం స్టార్ట్ చేశాను. Now I am using a very small little bit of crimson lake to show that eye little bit red color. అంటే నేను కన్నుని చిన్న ఎరుపు చూపించడం కోసం కన్నులో లిటిల్ క్రిమ్సన్ లేక్ని చాలా తక్కువ పార్ట్లో యూజ్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ బ్లాక్ అండ్ గ్రే కలర్ టు పెయింట్ ద ఐబాల్ వేయడం కోసం బ్లాక్ కలర్ని గ్రే కలర్ని యూజ్ చేశాను. ఐ గాట్ దిస్ ఏ గ్రే కలర్ విత్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ ద టిటానియం వైట్ అండ్ ద బ్లాక్ కలర్. బ్లాక్ని టిటానియం వైట్ని మిక్స్ చేస్తే గ్రే కలర్ వచ్చింది. ఆ గ్రే కలర్ని ఐబాల్ వేయడం కోసం యూజ్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ బ్లాక్ కలర్ టు షో ద ఏ వెరీ స్మాల్ బాల్ అండర్ ద ఐబాల్. అంటే మన
కన్నులో ఉన్న బ్లాక్ పార్ట్లో ఇంకా చిన్న స్మాల్ ఐబాల్ కనబడుతుంది, అది ఇంకా బ్లాక్గా ఉంటుంది. అది వేయడం కోసం కూడా నేను బ్లాక్ని యూజ్ చేశాను. నౌ I want to use the titanium white to paint the small lines under the eyeball. నేను ఇప్పుడు టిటానియం వైట్ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఐబాల్లో చిన్న చిన్న లైన్స్ని వేయడం కోసం. With the small rounded tiny brush, తో వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Now I am painting the small lines, small nerves under the eye with the crimson lake. చిన్న స్మాల్ నర్వ్స్ని, ఆ కన్నులో కనిపించే చిన్న చిన్న నర్వ్స్ని క్రిమ్సన్ లేక్తో వేస్తున్నానండి ఐలో, కన్నులో, వైట్ పార్ట్లో. Now I am using titanium white under the eyeball to show the small lines under the eyeball. ఐబాల్లో కనిపించే చిన్న చిన్న లైన్స్ని చూపించడం కోసం టిటానియం వైట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. Here I am using small tiny rounded brush to paint the titanium white and even to paint the small nerves under the white part of the eye. Now I am painting the shiny lightening part of the eye. అంటే మన కంట్లో లైట్ కనబడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది మన లైట్ వైపు చూస్తున్నప్పుడు. అది వేయడం కోసం నేను వేసాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ టిటానియం వైట్ టు పెయింట్ ద లైట్నింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ. హియర్ ఆల్సో నౌ ఐఎమ్ పెయింటింగ్ ద షైనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అబోవ్ ద ఐ. ఇక్కడ నేను షైనీగా కనిపించే స్కిన్ కన్ను పైన ఉండేదాన్ని వేయడం కోసం టిటానియం వైట్ని యూజ్ చేశాను. హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్మాల్ టైనీ రౌండెడ్ బ్రష్. Again I am using a little bit of titanium white to make the skin around the eye light. అంటే కన్ను చుట్టూ ఉండే స్కిన్ని కొంచెం లైట్ చేయడం కోసం మళ్ళీ నేను టిటానియం వైట్ని చాలా కొంచెం టిటానియం వైట్ని యూజ్ చేశాను. After that, almost my eye painting is finished, but after that I am using a little bit of black color to show the small part of the around that small black ball. A small black shadow like part is visible to us under the eye. I want to paint that part with that of the black color, a very little bit of black color. నేను చాలా కొంచెం బ్లాక్ కలర్తో నల్లగుడ్డు లోపల ఉండే చిన్న నల్ల బాల్కి చుట్టూ వేసాను. ఎస్ ఐ ఫినిష్ మై పెయింటింగ్. ఎస్ నేను నా పెయింటింగ్ కంప్లీట్ చేశాను. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్.